amigos y buenos días. Soy Ruth, soy profesora de español. Hoy vamos a hablar del, get this, 99º verbo, the 99th verb. ¿Cuál es? Pesar. 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 ¿Qué significa pesar? It means to weigh. ¿Qué dice mi diccionario? Pesar, pesar, pesadilla, pesar. Dice tener una persona, una cosa, un animal, tener un determinado peso. Peso. ¿Qué es peso? La fuerza de atracción que ejerce la Tierra, planet Earth, otro cuerpo celeste, sobre la materia. Okay, so, I'm only this heavy porque la Tierra me atrae. Y es verdad, me encanta la Tierra. El diccionario Salamanca. ¿Cuánto pesas? No es asunto tuyo, hijo. No se pregunta a una señora cuánto pesa. Here you've got the phrase. No es asunto tuyo. What do you think that means? None of your business, right? None of your business. Or you could say, no se meta en mis asuntos. Don't you get into my business. No se meta en mis asuntos. Or you could say, zapatero, and that's a shoemaker, zapatero a tus zapatos. So go and mind your own business. If you're a shoemaker, go make your shoes. Zapatero a tus zapatos. Yo peso 70 kilos. Más o menos. La verdad es que no tengo balanza. Balanza. No tengo balanza suficiente grande para pesarme a mí. Entonces, no sé, pero más o menos peso 70 kilos. En los Estados Unidos, ustedes se pesan en libras, ¿verdad? En pounds. No sé cuánto peso en libras, ni idea. Maybe you could tell me how much. ¿Cuánto es 70 kilos en libras? Tell me en los comentarios. If you want to say you weigh yourself, por ejemplo, mi amiga Nikki se pesa. It becomes reflexive. She weighs herself. Se pesa cada mañana porque está a dieta. Yo no. A mí me gusta comer. I like my food. Me gusta la comida. No estoy a dieta. No me peso. No me interesa. So we can call a scales una balanza. We can also call it una báscula. Listen to this sentence. Sube a la báscula a ver cuánto pesas. And then what do you say? Zapatero a tus zapatos. No es asunto tuyo. No te metas en mis asuntos. No me peso. Pero cuando voy en avión, necesito pesar mi maleta. Ok, let's imaginar que esto es una maleta. If I want to say it's heavy, I can just say pesa. Okay, I can say pesa mucho, but I can just say pesa. Pesa. Bueno, no pesa mucho. So let's have una pregunta para ti. ¿Cuál pesa más? ¿Mi pelota o mi planta? You don't know if this is seca or not. Is it seca? Posiblemente. If it is, no pesa mucho. ¿Cuál pesa más? ¿La pelota
o la planta. We'll find out at the end. También podemos usar la palabra pesar en sentido metafórico. Entonces, sus opiniones no pesan. They don't count. They carry no weight. Sus opiniones no pesan por sus errores. Because he's made so many mistakes, por sus errores, sus opiniones no pesan. And if you want to say something weighs on you, then you can say me pesa. Por ejemplo, me pesa no haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Valerie. Me pesa. So it weighs on me. It weighs on my conscience. I should have gone to la fiesta de cumpleaños de Valerie. So what do? You have to shake it off. You have to shake it off. Let's get the hair right. So there are some ways for you to use el verbo pesar. Ahora, ¿cuánto pesa mi pelota? A ver. 1 kilo. ¿Y cuánto pesa mi planta? 1 kilo, 200 gramos. Mi planta pesa más. Did you get it right? Por favor, comment in the box below. ¿Cuánto pesas? Y si te gusta el vocabulario, check out this. Si te gusta la gramática, check out this. Okay, maybe not mañana, maybe in the next couple of days we'll have another verbo. Hasta entonces, gracias y adiós.